sound mind, please, my lord. The allegation in the complaint would be that, please, my lord, he has destroyed, my lord, the lightings in the name board, please, my lord. My lord, the name board which relates to, please, my lord, B.R. Ambedkar is concerned. It is on this context, please, my lord, the crime is being registered. Now, what happens, my lord? One submission, my lord, what happens, my lord? Certain persons, my lord, they were protesting. The SP of the, my lord, jurisdictional district goes to the spot and gives a, my lord, a statement as that of a politician. ನಾನು ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಗಡೀಪಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಇವನ್ ಮೇಲೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ? ಹೌದು, undertaking. I have a video. I will register, my lord, an FIR. I will open a rowdy sheeter. Who is this SP? I'll open a rowdy sheeter. As good of a politician, please, my lord, is making a statement and pacifying the, my lord, the persons who are protesting there is concerned. My lord, if this is the nature, please, my lord, what justice, my lord, the petitioner could get at the hands of the respondent police? Where is the video? Kudi. My lord, ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Kudi. Let him place it, my lord. Inmele I'll begin to watch videos here. Let him ಅಲ್ಲ, place I it. have information my lord, ಎಲ್ಲ information correct ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. Because whatever is shot on the camera is incapable of bias, incapable of being tampered. Kudi. ಇವ್ರ SP ನಾ? ನನಗೀಗ ಗಡೀಪಾರ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ. ಏನಿದು? Like, see, my lord. ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೀಗ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಿದು? ಅಲ್ಲ, ಇವರು tied that person to the rope ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು. ನೋಡಿ, ಗೂಂಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು, ಅದ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Your lordship may kindly peruse it. This particular person was tied to a pole. He was hit naked. ಯಾರು? My lord, the persons who were, my lord, protesting. ನಾನು 54 ಜನ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು SP ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಅವರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ to the jurisdictional person is concerned. Till today, please, my lord, no action is being taken. Kindly peruse the photographs which are produced along with the petition, please. No. Case and counter case has been registered. Whatever it is, the SP has no business to talk like this. That he has powers to open a rowdy sheeter, powers to extend someone, we will do it. Literally, What is this appeasement of this kind? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. No, he seems to be at least. I'll speak, my lord. And what, sir? Subject to clarification. Then He what seems to- what is the policing that is doing? He seems to be saying. Alla, whatever, see, there is a squabble, case and counter case. Reason may be any, manifold reasons squabble happens. Why is this man saying to the other side that ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ಗೂಂಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಪವರ್ ಇದೆ, ನಾ ಈ ಪವರ್ ಇದೆ. Allala, he seems to be suggesting that if you continue these kind of things, these are the things which you will have to be facing. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಶುರುಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೆ, this is the best way to tackle all these policemen. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CCTV ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. One submission. ಅದರಲ್ಲಿ accused number ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಾನು ಪೆಟಿಷನ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. My lord, for this simple act on unsound person ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ my lord ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ page ಇದೆಯಾ? number 41 may be If at all, perused, please, my my lord, lord. he has committed that particular Given by the crime, father of the they would have accused. handed over it to the police is concerned. No, what is this? That is why I made a last time. No, what is this? We have, that is what we have registered a case, my lord, Against whom? against the person who tied. We have Unknown registered a person. case. Who is that? Who is that? My lord, unknown persons, please, my lord. The allegation, my lord, there. ಯಾರಿಗೋ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. What is He this? is Thousands literally, of my lord, ಏನು ರೂಲ್ ಆಫ್ dying. ಲಾನ ಏನಿದೆ? What is this? The allegation. This is why I have been telling daily, the state is in anarchy now. ಯಾವ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. No, my lord, we have registered a case against those people who tied him. We have registered a case. Who is, what is happening with that The case? allegation is that this man, this seems to be unsound man. ಅಲ್ಲ, has- unsound, ಅದು unsound man. ಅಲ್ಲ,
My lord, May say What is something. this? Let me say something, my lord. It is not that we have done it, Well, you stripped him completely and, not we. Allah, these, whoever it is, stripped him completely and Yes, done my it. lord. Yes, And my lord. police are appeasing those persons? No, they're not But appeasing. then what is that saying that illa iವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ act ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು No, I- ಎಲ್ಲಾಗತ್ತಿವಲ್ಲ, nowhere in the world this I'll happens. secure the In any entire, democratic setup, this does not happen. no, I'll secure the entire report, my lord, but I don't think so. What my learned friend is saying that it is only to extent of cutting and showing what, I'll Allah, place the I'm entire cutting- video. One minute. My lord, This ಈ is ಹಿಂದೆ the ಒಂದು- photograph. my lord, That ಈ is- ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್, ಇದೇ ತರ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ತರ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಈ ಹಿಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು my lord. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜನನ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ನೀವು ಆದ್ರೆ- ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಯೂತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು my lord, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಆತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಆ ಹಾಗಾಗಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮ್ನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ? ನೀವು Thousands of people were there. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ ಇದನ್ನ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎರಡು I have named 50 persons, my lord. ಅನ್ಸೌಂಡ್ 100 persons. ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ my lord. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 41 ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ my lord. There is no ಏನಂತ? single word used. My son is the unsound mind. ನನ್ ಮಗ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, Only before- ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ FIR ಯಾರು ಆಗಿದೆ my ಅದಕ್ಕೆ lord. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ನಡೀತಾ ವೇ? ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ my lord. SP ಅವರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. I've seen Is my this lord- the way? No, in fact, my lord, your lordship wanted to stay this proceeding. I made a submission saying that the boy has been stripped and tied to the pole. Therefore, I requested your lordship to allow us He to is continue stripped investigation. naked. Yes, my lord, yes. That is why I made a request, my lord, your lordship may recall, that is why I made a request saying that we, staying this proceeding will also stay that proceeding. Therefore, I requested allow us to into investigation. Therefore, your lordship allowed us to continue investigation. I've seen this photograph. It's not a first, last time only when my lord Nearly 100 produced it. persons. Page my lord. number None of 23 them, my maybe. lord, no steps Page have number been taken. 23 my lord. ನೀವು ಜನಗಳು ಈ ಬೇಡದ್ದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ only the ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? complainant, my lord. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವು I'm ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ forwarding the ಯಾರು complaint. ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರಿಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು? ನಿಮಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಅದೇ ತರ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? It is a political Exactly. lord. ಆಯ್ತಾ? It is political rivalry. Hmm. And who is benefited out of this? Who is benefited out of this? ನೀವು politicians followers ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ who is benefited out of this? ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕೇಸು, ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾರು? ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು. ಯಾರಿಗೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಿಮ್ ನೇಕೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Even ಮಾಡಿ. assuming that, my lord, that person has committed a crime, but this is not an act which can be justified. ನೋ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೂ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. What I'm saying, my lord, the fact that they're stripped and tied, that cannot be justified by any means. This cannot be accepted in a democratic setup at all. We are not, sir, we are not in a, even in the worst of regimes, these things have stopped happening long ago. Not in this country. There is no way one can justify that act. I'm sorry, my lord, but incident has happened, but there is no way one can justify whatever reason it is. Before And this that is why, my incident, lord, I made a submission. for In 2 fact, days your they lordship have wanted to obtained stay a this medical proceeding. slip. And I made a submission saying that this is, the serious offense is that we need to investigate that. Lord, discharge summary, my lord, is a person of unsound mind. Before this incident, before 2 days, my lord, they have obtained one slip and he is also No, a whatever- BA graduate, my lord. There ಅಲ್ಲ, is no ಇದಕ್ಕೆ- single word ಇದು- about the unsoundness ಅದು of mind ಏನಾರ in a ಆಗ್ಲಿ. complaint given by his father. Sir, sound mind, unsound mind. Can this be My lord, accepted? it is a pre-planned ಅಲ್ಲ, to. a pre-planned, whatever, A lot of people pre-planned, to executed plan or whatever, investigation should go on. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ I have ಮೇಲೆ named, my lord, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Page number, ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ತಾನೇ ಇದು. yes, ಯು ಗಿವ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. number 35. ಈಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಗಿವ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Please, ಆಗ್ಲಿ. as far as the interim bail is concerned, my lord. ಏನ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬೇಲ್ No, ಏನು? no, in fact, I've made a submission, will not arrest. I don't know why. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್.
the issue is a case and a counter case. The act of the complainants, the complainants against a particular person being tied to the stone wall, stripping him naked and beaten is an act which cannot be countenanced by any stretch of imagination. The photographs that are appended to the petition depict an appalling situation, all for certain act, all for a reason, yes, all for a particular reason. In the light of the issue being projected as a case and a counter case, the case and a counter case, investigation in the case at hand is a must. The investigation both in the case and in the counter case, both in the case and the counter case. The report of the papers of investigation conducted till the next date be placed before this court by the investigating agency. The learned SPP undertaking record ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In the garb of investigation, no coercive steps will be taken against the accused in each of the cases, but the accused are Used in this. accused in this case, and the investigation, the accused, subject to the condition that the accused would cooperate with the investigation.